Oh mein Gott. Oh, wie geil. Wir bekämpfen uns selbst. What the fuck? Und er hat gerade seine Vision auf bekommen. Frag mich, ob wir Heilung bekommen oder nicht. So. Alter. Oh oh. Hey, wir können fliegen. So. Und. Da, bisschen getroffen, aber nicht schlimm. Alter, wir regeln uns wirklich alleine hier. Was zum Teufel? Alter, was war das auch für eine Cutscene? So, so. Und kabum. Insignificant pest. So. Und hopp. Ah, verdammt. Und hopp. Komm, treffen. Und das war's. Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? Ich glaube schon. I'd never lose to that. Da ist er wieder. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Wie ich und doch. Ja, okay, ich konnte das jetzt nicht stehen. Ah, okay, es war ein Traum. Oh, Alter. Okay. Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the Sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali,
You purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. Nice. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you too. Oh, Paimon. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Nice. Have you got anything?
Regel erklärt zur Namensänderung. Reels, du kannst deinen Namen dafür bis in die Ewigkeit treffen, wenn der Änderung durch das Zwischenkapitel des Akkonauftrags umgekehrte Schöpfung mit dem Objekt Umschreibungspunkte ändern. Bitte beachte, dass bestimmte Namen nicht benutzt werden. Sobald der Name geändert wurde, zeigen bestimmte Teile der Spieloberflächen angepassten Namen an. Bitte denkt daran, dass die Anzahl der Möglichkeiten zur Namensänderung begrenzt ist. Erklärung. Stell bitte sicher unsere Befolgen, wenn die Erstellung von Inhalten ja nicht. Ja, okay, das sind dafür Mobbing oder jegliche andere. Okay. Wir können deine Nutzung der Spieldienste einschränken, weil die oben genannten Richtlinien nicht befolgst. Die Einschränkungsmaßnahmen, die du eingreifen können, sind unter anderem Sprechverbot, Zurücksetzen des Namens, Zwangsabmeldung, Anmeldungssperre oder Kontosperrung. Gleichzeitig kannst du gerne die Meldefunktion nutzen, um uns zu Bescheid zu geben, sollten dir die oben genannten Situationen begegnen. Okay. Ich wusste schon, dass das hier passiert. Deswegen habe ich mir schon einen Namen vorbereitet, nämlich Kuniko. Ich habe mir nämlich halt Kusichi und Kapukimono halt von ihm genommen und ein bisschen zusammengeworfen und habe das hier rausbekommen und habe geschaut. Im Japanischen ist das ein weiblicher Baby Name, welcher basically ungefähr sagt, also bedeutet Kind von dem Land, also Child from the Country. Und ich glaube, das passt aber irgendwie. So. Are you sure? Ja, das finde ich gut. Oh, all right. If you say so. Nice. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me! Oh Gott, Paimons Name wird witzig, Take wahrscheinlich. your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. No nonsense. I like it. Alright, let's call it a day. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Paimon is starving. Natürlich. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. Ich bezweifle es. Ich habe irgendwie das Gefühl, einer von den nächsten Hauptquesten ist irgendwas mit Dainsleaf und das geht meistens nicht gut aus. Oh, das lädt. Oh Mann. Ah ja. Genshin Impact, die Schwarzblende. Ah ja, das lieben wir. Ja, Lebenszeichen, nice. Wir leben! I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream
On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Okay, geht zum Ruheplatz zurück. Okay, dann würde ich mal sagen, wir teleportieren uns dahin. So. Okay, das heißt, fürs Erste wird Kuniko jetzt hier in Sumero bleiben und wir werden uns wahrscheinlich jetzt ausruhen, ein Festmahl haben und dann vielleicht noch irgendwas in Inazuma vielleicht? Könnte das vielleicht noch passieren? Weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt nicht viel mehr kann kommen eigentlich. Weil wir haben Kuniko geholfen jetzt. Muss halt ins Reine kommen mit sich selbst und ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! Huh? Look at the vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. Ja, nach war jemand bei Paimon wegen der Arbeitskammer für einzige, das aus der Serie in die Tisch gestoßen hat, die Flasche zerbrochen. Ja, deswegen wundert mich, dass Paimon sich nicht erinnert. Aber gleich danach hat Gamush seine eigene Existenz ausgeschaltet. Hat die Welt nicht schon verändert? Warum ist diese Flasche dann einfach? Lost and confused. Was? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Was zum? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. Wer war Who the das? heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Ja, in den Augen vertrauen, das hat sie gesagt. Soll ich auf meine Erinnerungen hören? Anyway, that vase is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Was erwartet mich in der Zukunft? Gute Frage, weil wir haben noch 3 Nationen vor uns. Da wird noch schön viel kommen. Ah, voilà. Wir sind fertig. Umgekehrte Schöpfung. Ich habe mir schon gedacht, dass das normalerweise das Ende wird sein. Aber Alter. Wer war das gerade gegen Ende? Also ich bin ganz ehrlich, meine erste Vermutung ist direkt auf den Gott der Prinzipien gefallen, also dem wir am Anfang gestoßen sind. Könnte darauf hindeuten, dass die, falls es natürlich sie ist, es kann auch komplett daneben, ich kann auch komplett daneben liegen, kann, wer weiß. Alter, das ist sehr weird. Ich stelle mich einfach mal hier hin, das ist mein Lieblingsspielplatz von Meerräufer. Es ist sehr weird. Wer könnte das sein? Also auf jeden Fall jemand mit genug Wissen über die Welt, um über so, diese Handlung zu wissen. Deshalb halt meine Idee auf... Wo ist Celestia? Ah, da. Auf Celestia fällt.
Ha. Sehr, sehr weird. Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir noch so rausfinden werden, denn diese Welt ist wirklich sehr verrückt. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dieses Gebiet, was wir irgendwann hier bekommen werden, wir dort wahrscheinlich eine weitere Archon-Quest bekommen, welche damit Dainsleaf zu tun hat. Und wahrscheinlich auch ein oder paar Wahrheiten mitspringen, die wahrscheinlich auch nicht so schön werden sein. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Aber ich habe irgendwie schon die ganze Zeit das Gefühl, dass da irgendwas passieren wird. Könnte halt gut sein. Ja, für jedes großes Update kommt dann immer irgendwann später auch ein Update dann, also im Sinn von, dass wenn 3.0 rauskommt, dann bis 3. Nicht 3, bis 4.0, da müssten normalerweise immer dann ein Kapitel bekommen, wo wir mit Dainsleaf aufeinander treffen. Das war ja als erstes in Mondstadt, dann hatten wir es in... Oh, was war das zweite Mal? Das zweite Mal war in Liyue dann. Voll, in Inazuma war nie etwas, wirklich. Nee, okay. Ich wollte jetzt eigentlich... Okay, keine Ahnung, aber vergiss, was ich wollte sagen. Aber ja, es ist krass auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, in was für eine Richtung hier alles noch sich entwickeln wird. Was uns überhaupt als nächstes erwartet. Ob wir jetzt etwas beruhigeres sehen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, irgendeine Quest von... Sag mal einfach jetzt... die Legenden-Quest von dir vielleicht, oder irgendwas so. Oder irgendwas in der Art halt. Oder ob es weiter so rasant weitergeht mit so Änderungen. Aber ich glaube, das wird jetzt fürs längere Mal sein, dass wir nichts mehr mit ihrem Zoll zu tun haben. Also auf jeden Fall so direkt mal. Aber ja, das sehen wir dann. Also danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschö!